هلو يا جماعه، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجع اليوم فيديو جديد. هاي قناتنا اوسي الاجسام. ما بتشوفوا القناه اعمل سبسكرايب يا اخي. حامل لفه وارجع لكم. عملت سبسكرايب؟ اوكي. فيديو اليوم اعمل لايك، حامل لفه وارجع لك. وقعت السماعه. ما بعرف، اتوقع عم يزيد سبسكرايب بعد لفه، صح؟ اوكي، بفيديو اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان راح نشوف اغرب اماكن على جوجل ايرث. للي فيكم ما بيعرف، جوجل ايرث هو ساتلايت بياخذ صور من فوق الكوكب وبيورجينا كل شيء على سطح الارض. فاوقات فيكم تفوتوا على جوجل ايرث وتشوفوا اشياء غريبه، وهذا الشيء رح نشوفه مع بعض اليوم هلا. But there are some places you should never search. عم يقولوا اماكن لازم ما ندور عليها في جوجل ايرث. تعالوا نشوف مع بعض. I have to warn you, many of these places have incredibly dark backstories. حنشوف اشياء غريبة الاطوار وغريبة انه تكون موجودة. There is something very mysterious hiding in these waters. Can't see it? What about now? As you can see, there is a plane in the water. طيارة. شايفين شو الفكرة يا جماعة؟ هذا اللي حنشوفه. نحن فوق من جوجل ايرث بينزلوا زوم بالساتلايت، يعني تخيلوا انتم فيكم تفوتوا على جوجل ايرث وتدوروا وتلاقوا اشياء غريبة هيك. ففي فيديوهات مجمعة من ناس لقت اشياء غريبة على جوجل ايرث. يا اخي شيء رهيب. The most evil men to ever live. I am talking about Pablo Escobar. Pablo Escobar is the most famous drug and narco terrorist of all time. But how did his plane end up here? Well, Pablo Escobar had many planes going from the USA to Colombia, but this plane did not make it to Norman's Cay before it could refuel. The crew dumped all of their illegal cargo into the sea. This was so the plane would run on less fuel. طيارة كانت تنقل ممنوعات من كولومبيا لأمريكا ووقعت على الطريق. واو. Take a look at this neighborhood. It looks pretty normal, right? Well, that's what everyone thought for 20 years. Until one man who was browsing Google Earth noticed something strange. عم يقولوا كله كان مفكر هذا شيء طبيعي لحد ما حدا عم يشوف جوجل ايرث لاحظ شغله. تعالوا نشوف شو هي. And this shape is actually a car. The car belonged to a man named William Mould. When he was 40, he went for a drive one night and never returned home. It was a mystery because him and his car were never found. His family lost hope, but they never forgot about William. The Google Earth user contacted authorities and they pulled the car out of the lane. بعد 22 سنة من ما ضيعوه لقوه من خلال جوجل ايرث، لأنه شخص كان عم يشوف المنطقة ولاحظ في شيء بالمي. Moving on, let's take a look at this scary discovery made in Antarctica. In 2020, a Google Earth spotted something strange in Antarctica. As you can see, it appears there is a body that's been left in the snow. There are many research stations in Antarctica, and it's believed one of these scientists may have ventured out and got lost in the snow. في كتير علماء بيروحوا على أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي وبيعملوا بحوث، فاللي عم بيقولوه إنه شكله في عالم طلع وضاع ولقوه بالجوجل ايرث. شوف. This place is so remote, no one is able to go out here and check. Maybe at some point in the future we will have more answers about this mysterious figure. بس قالوا ما حدا عرف يوصل لهون ويشيك لأنه مكان جدا صعب الوصول إله. واو يا جماعة علماء وباحثين وقصص، عدوا بعض. انتوا 50 واحد رحتوا، شوفوا 49 بيكون هو 50 اللي ما رجع. يعني عدوا ايش في. ما صدقت هاي صراحة، بس صدقت باقيين. هاي تحديدا ما صدقت. انتوا قولوا لي بالكومنتات شو رأيكم. في شيء ثاني. Aghrab Island. Aghrab Island is a tiny island in Tanzania. If you go here on Google Earth, there isn't much to see, but there is a photosphere. If you click on this, you see something incredibly scary. There appears to be a dark and dingy room. لقد وثقت All في over شخص the walls, الخطأ. there are red splatters. It also says you're too late. Turn back now. You're too late. And there لقد also appears to تأخرت. be a figure holding some kind of weapon. والله مرعب. And some of the graphics also look fake. بس عم يقولوا شكلها فيك مو حقيقية. أنا هيك توقعت صراحة، كمان مو حقيقية. If you go to this neighborhood on Google Maps, it looks هاي pretty Google normal. Maps. And when you enter Street View mode, you simply see nice houses on a sunny day. Except for this place. ليش ما خبش؟ Well, this house was one of the worst crime scenes in America. واحد من أسوأ الجرائم تم ارتكابها داخل هذا المنزل، فجوجل مابس وجوجل ايرث شالوها. It belonged to a man named Ariel هذا كان Castro. صاحب البيت. He is one of the most evil criminals to ever live.
He kidnapped and imprisoned 3 women at this house. He kept them captive in the basement for over 10 years. حبسهم بالبيسمنت لمدة 10 سنوات. Of course, after والله بصدق هيك قصص صراحة. إذا 3 بنات كانوا محبوسين 10 سنين طلعوا قالوا محبوس، أنا كنت صار لي 10 سنين ما نصدق. ليش ما نصدقهم؟ Because the house is so creepy, many people began breaking in. عم يقولوا قلب لبيت الناس صارت تروح عليه بس لحتى تشوف شو في جواته. صار مثل مو متحف يعني، بس صار الناس تروح عليه لتتفرج. Now let's head over to the island of Fiji. فيجي تاعون المي الغالية، عرفتوها؟ فيجي. If not, then how about now? As you can see, a plane has crashed off the coast of this island. I did some research, but it seems the reason this plane crashed is unknown. Now let's look at a very mysterious place found underwater. لحظة، هديك فيجي كان فيها نفس مشكلة الطيارة اللي شفناها بالأول. You may be wondering what these mysterious squares are in the water, but here's where things get even more weird. You can actually go into street view underwater. Many believed that this was some kind of lost city found underwater, and there were even some people online speculating this may be the lost city of Atlantis. عم يقولوا هي قد تكون مدينة لأنه تحت المي في أشياء بتوحي إنها كانت مدينة ولكن غرقت مثل أتلانتس. It turns out these mysterious underwater structures are actually a coral nursery. Fragments of coral are placed on metal coral trees. اوكي لا لحظة عم يقولوا اوكي لا، هذه طلعت مو مدينة تحت المي. اكتشفوا بعدين انه عم يحاولوا يرجعوا ينبتوا هي شو الكورال اللي هو اعشاب البحر. لا شو كورال ريف يعني، اتوقع اعشاب البحر. عم يحاولوا يرجعوا ينبتوهم. طلع هذا الشيء صناعة الانسان وما هي مدينة تحت المي، بس لقوها على جوجل ايرث. Going back on land, let's look at this very small town in the Czech Republic. كيفني بالأعلام؟ ترى أنا بطل جدا كثيرا في الأعلام. But what if I told you it literally is? If you enter Google Street View mode. تحدي شو أعلام على 1000 درهم؟ مسكين بده يتحداني امكي على 1000 درهم تحدي اعلام. والله جاهز والله جاهز 100%. قولوا بالكومنتات بدكم نعمل فيديو انا وامكي تحدي. مستحيل تغلب، لو شو ما عملت مستحيل تغلب والله. لو شو ما بدك، لو اسمع، لو شو ما بدك ما حتغلبني. On this church, لحظة you شو can هاد؟ see it's filled with ghosts. The church is called Kostel Severo Giri. And all يقولوا هذه around the كنيسة abandoned church are statues of ghosts. مليانة Some believe these ghosts. statues may have been أشباح. grave markers, but it's very eerie how they appear to be sitting on the pews as if they're كيف real قاعدين؟ people. Of course, مبينين؟ many say this church is haunted. It was created in 1352 and is no. مبني ب 1352. وين؟ Moving on, let's look at this very scary site in Antarctica. In the Antarctic Ocean, there is a very mysterious dark blob. But if you zoom into this blob, you see what appears to be a kraken. Krakens are said to be gigantic octopuses. And it does appear that this could be what we're looking at right now. عم يقولوا هذا الشيء اسمه كراكن، كأنه بيكون اخطبوط ولكن أكبر. This area of the ocean is very unexplored. And researchers say عم يقولوا ما حدا رايح من قبل، فممكن جد هذا يكون هذا الشيء. so perhaps krakens or something similar are a real phenomena here. عم يقولوا شكله في جد حيوان غير مستكشف بعد هناك، وقد يكون هذا اللي عم يحكوا عنه. Until you enter Google Street View mode. Then if you approach the house at the end of this road, you see a very ominous dark figure on this unbuilt وقف شعر house. برجدي. There are many theories as to who this could be. في شخص واقف Strange صح؟ dark figures have been reported all over Texas before, and many say that Google Maps caught a Mothman-like creature on camera here. But right now this remains a total mystery في شيء and we فوق don't شايفين really فوق know what البيت؟ this is. شيء اللي بيخوفني اكثر من اشياء بالليل اشياء الصبح، مثل هذا الشيء اللي شفناه. ولكن يا جماعه هذا هو الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، اكتبوا بالكومنتات شو حابين نعمل رياكت كمان، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.